I am Shahji Thomre sir from Sholapur, presenting English grammar 10. Students, in my previous video, I talked about simple present, simple past, simple future, then present continuous, past continuous, and today I am going to talk with you about future continuous, future continuous tense. In Marathi आपण याला काय म्हणू शकतो? अपूर्ण भविष्यकाळ. अपूर्ण भविष्यकाळ. Future continuous tense. So before watching my video, students, please subscribe my channel and share my video to maximum students. Future continuous tense. Future continuous tense. अपूर्ण भविष्यकाळ. When we use future continuous tense, आपण future continuous tense चा वापर केव्हा करतो? So एखादी क्रिया भविष्यकाळात सुरू असेल हे दर्शविण्यासाठी आपण फ्युचर कंटिन्युअस और फ्युचर प्रोग्रेसिव्ह टेन्सचा वापर करतो. इट शोज एन ऍक्शन गोइंग ऑन ऍट सम पॉइंट इन फ्युचर. म्हणजे फ्युचर मध्ये एखादी आपली ऍक्शन सुरू असेल तर आपण फ्युचर कंटिन्युअस टेन्सचा वापर करतो. So in future continuous tense, which helping verbs are used? Shall be or will be. These are the helping verbs we use in future continuous tense. यामध्ये आपण shall be किंवा will be या helping verbचा वापर करतो. These are the helping verbs we can use in future continuous tense. Students, important thing, when action is in progress, when action is in continuous form, एखादी क्रिया, maybe in present continuous tense, maybe in past continuous tense, or maybe in future continuous tense, we have to use verb ing form. Verb ing form. आपल्याला मेन वर्बला ing प्रत्यय लावावा लागतो. shall be or will be हे हेल्पिंग वर्ब आपल्याला वापरावे लागतात. When we use shall be or will be, कोणत्या सब्जेक्टला shall be, कोणत्या सब्जेक्टला will be हे आपण पहिल्यांदा लक्षात घेऊया. प्रोनाउन्स ऑल ऑफ यू नो. सर्वनामे, प्रोनाउन्स. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर I, प्लुरल we. सेकंड पर्सन सिंगुलर you, प्लुरल you. Third person singular he, she, or it, and plural they. Now, how we have to use shall be or will be? आपल्याला shall be किंवा will be चा वापर कसा करायचा? कोणत्या सब्जेक्टच्या पुढे आपण shall be लिहायचं, कुठं will be लिहायचं आपण ते लक्षात घेऊया.
समजा सब्जेक्ट आय असेल, shall be, we असेल, shall be, बाकी you will be, प्लुरल ला पण we will be, थर्ड पर्सन सिंगुलर he, she, it, he will be, she will be, it will be, and they will be. In this way we can use shall be or will be. Now the important thing, construction of future continuous tense. कंस्ट्रक्शन, रचना, आपली इन्फॉर्मेशन मिळालेली आहे. हेल्पिंग वर्ब आणि फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. विथ द हेल्प ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन वी कॅन फ्रेम कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूचर कंटिन्युअस टेन्स. सब्जेक्ट प्लस shall be or will be plus verb ing form plus is the construction of future continuous tense. Important, shall be, will be, verb ing. This is the key point. These are the two things to identify, to name the tense future continuous tense. Examples of future continuous tense. Example paha. Number 1, I shall be reading, I shall be reading a story book. I shall be reading a story book. Number 2, he will be singing, he will be singing a song. Now students, the information in these two sentences, important thing, shall be ing, will be ing. Shall be or will be helping verb and ing is added to the main verb. Then the type of tense is future continuous, or another name, future progressive tense. So students, to identify, to name future continuous tense, shall be or will be helping verb and ing is added to the present form verb. So in this way, I hope that you might have understood future continuous tense. Thank you for watching my video.